Здорово, ребят, с вами Минарус, и сегодня мы начинаем Стэнли читать не умею, чуть-чуть да. Надеюсь, будет слышно меня, потому что что-то у меня такое ощущение, что будет либо не слышно игру, либо не слышно меня. Сейчас как-нибудь сядем по-человечески все-таки. Короче, дебил снимал без записи, как обычно. Все как мы любим. Я не так много прошла, так что ничего страшного. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his... Ля. Я скипнула. Ну, вкратце скажу, что он, короче, сидел перед монитором, к нему приходили команды, а тут не пришло, и никого нету. Я вот чуть-чуть дальше прошла. Могу сказать, что просто вот куча людей валяется, здесь куча всего написано. Это трындит, что там трын. Класс. Мне нравится, что он клацает, не находясь возле компьютера. А почему и нет? Так, ну ладно. 415. Ничего. Ладно. Сначала послушаемся его, потом будем не слушаться его. Я изначально хотелось не слушаться, ну ладно. Так и быть. Почему двери за мной закрываются? Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ничего не понятно, ну ладно. Что было нарисовано? А, вот тут стерли. Что-то еще. А, тут еще на столе куча всего. Кружечки. А что написано на кружечке? Угу. Help. Это же какие-то вопросики. А кто их переключает? Кто? А где прожектор? Подожди, а прожектор где? А, вон он. Сам переключайся прожектор. Всем советую. Ага, закрыто. Ну ладно, закрыто. А вниз можно пойти? Ладно, слушаемся, потом пойдем, потому что мне хочется все протыкать. Нифига, тут начальник живет. Босс знает, босс говорит, босс что-то там. Хрен его знает. А почему я не отражаюсь? Или это зеркало такое непонятное? Туалетная книжевая. А что такое бывает? Что тут у нас? Это справочник. Не справочник, хрен его знает. Журнальчики, книжечки. Ага, так я тут прыгаю. Значит, Ага, сейчас, значит. Блин, тут местами иногда можно зацепиться за каким-то магическим образом. Ага. Не пройдешь. Жалко, нельзя. Опа! Все, играть будем. Ну, люди пошли праздновать, что ты бухтишь. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. Секретный код. 2845. Я не думала, что скажешь, ну ладно. Stanley couldn't get incredibly by simply pushing random buttons on the keypad. О, нифига. Я не вижу ничего. Да, как что-то на портал второй похоже, да. Выбор особо большой. Между вниз и вниз.
Бля, ну очень похож на Портал пока. По идее, вот это... Мне не нравится, я обожаю Портал. Портал просто обожаю. Какой-то шланг. Ага. Мне кажется, это как-то потом можно использовать. Комплекс управления разумом. Ну, ничего подозрительного, в принципе, считаю, это нормально. Здорово. Клац, клац, клац. Сейчас включу, да, и тут будет просто что-то громадное. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to Ага, понял, все, идти здесь. Ладно, понял. Что же это место скрывает? Какие-то экраны. А, это камеры. Потеряно. А, вон там что еще было. Подожди, что там? Вон там 4-я... One of them eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Хочу рассмотреть. А, вон там еще внизу есть. Ну и смотрели, если на рабочем месте ничего, если дома, то да, извините меня. Вон там как-то потерянный. Блин, не переключается слишком быстро, чтобы его рассматривать в каждой. Такое чувство, что не повторяется немного. Так, человека выход, окей. Комплекс управления разумом. Ну, мы управляем. В смысле? Я не хочу. Пираты. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions. Offline. Or sad, or content. Ага, не дают этому зайти можно. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Блин, говоря, как с семейки. Там еще... Нифига экран, сколько стоил такой, интересно. Заря, энергия включить, выключить. Ну, выключим. Я, мне кажется, она не была особо включена. Ведь там было написано, что систему выключены. Смысл был. Зачем тогда? Кого знает. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? С наушник на ухо залез. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Это ведь экран, да? Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, а раньше ты на улице не ходил, да? Possibility of the new path. Управление разумом. This was exactly тоже прикольная компания за that things were meant to happen. Концовка. And Stanley was happy.
Ну, то, что так на работу устраиваешься, а потом оказывается, что тобой это управляли все это время. Если платили, может быть, не так плохо. Получено достижение, пройдите игру. И все. Давай попробуем то же самое сейчас прогнать, но в конце повернем. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Просто интересно, что там было вот по левой стороне, когда идешь. Туда налево, окей, потом пойдем направо. Коллеги-то не важно. Если их нет, ну пошли люди по это. Может, праздник у них какой-то там был. Праздник Стэнли. Что такого, да? Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his Ладно, boss's потом. Просто интересно, здесь столько вариантов, куда можно свернуть. Это так радует, это вот нет, это вот прямолинейность, как составить только так. 2:8:43 вроде. Нет. 28:47. He fell to his knees, bursting into half moans, half sobs, the guttural retching of life for a man denied any hope, any reason to keep going. Here on the floor he lay prone, paralyzed by fear. Да, разные, я думаю, то же самое, But when at last he began to move about and survey the situation, he found a keypad behind the boss's desk. What could it mean? Was it a sign of hope for Stanley's future? Alas, it was not. For although this keypad guarded the terrible secret of Stanley's past, it had been assigned a 4-digit code so devious and so random that no man could ever hope to guess it. 2845. 45. Statistically, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Да, счастливая случайность третьего раза. He stepped into the newly opened О, прям выдвигается. Так, вот здесь будет и вариант повернуть налево. Тут нет варианта повернуть назад. И тут, наверное, наверх тоже нету. Тоже типа, это получается подземные этажи? А, что так быстро? Мы в прошлый раз ехали, а сейчас уже видишь, не просто подгружаю. Вот, поворачиваем. Посмотрим, что будет. Мысли. Ну и ладно, пойду все равно тут. А что ходить? Буду ходить. Что ты мне не делаешь? Не, вот написано выход, пойду на выход. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Смерть — это тоже выход, видимо, да? Звучит ужасно, но в контексте сейчас это да. А что, реально? Нет, я говорю, это выход. У тебя что, сапоги от Глэдис или что? Он не погиб, никто не дает. Сейчас как-нибудь вылезти можно. Что это за компания такая? Что за пресса? В смысле? Не приму. Да вылезти можно, да вылезти можно, ты чё? Ой, я говорю же. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, ну как бы killing нет. him instantly. Ну ладно. Текаем. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start?
Нифига. Как закрутилось. А, просто. А это смотри, кстати, кабинет, с которым мы стартуем. План офиса. Чертеж показывает схему офиса в начале игры. Дорога от кабинета Стэнли до двери была создана самой первой. Затем по ходу разработки разные части офиса добавлялись и изменялись. Но базовая схема осталась почти без изменений. Да-да-да. Коридор. Мы пытались подобрать правильный для начала игры ритм, поэтому перемещались и меняли коридор, чтобы урок ходил до 2 дверей за нужное время. 2 двери, 2 открытые двери были первыми и основные элементы дизайна. Вся остальная игра по мере росла вокруг этой комнаты. Вау, нифига. Шкафчики с бумагами. Так где ты клацаешь-то? Весны компьютеры. Ой, их рассмотреть можно, кстати. Авторы. Нифига, полно людей работало над ней. Звук кнопок. Такие звуки издают кнопки, которые вы нажимаете в игре. Каждый из них смесь звуков клавиш на клавиатуре с синтезированным тоном. О, прикольно. А, вот офис. 2, 3. 3 варианта офиса. Так, вариант пойти налево и вариант пойти направо. Пойдем налево. Служебная комната, ранней версии служебной комнаты. Ага, это, видимо... Хз, что? Просто цифры какие-то. Офис, окей. Они реально тут собрали прям все. Дверь. Поле битвы. На ранней стадии разработки мы сделали концовку, в которой Стэнли сражается с пришельцами. Игра обрела разум и начала сражаться с рассказчиком. Но мы довольно быстро поняли, что эта концовка слишком фарсовая. К тому же, некоторые считают, что мы издеваемся над любителями шутеров. Ну, жалко, я поиграла. Объявление версии ультра. В конце 2016 года мы анонсировали версию, в которой сейчас мы, кстати, играем на выставке. Видео, которое мы... Я хотела в первую часть поиграть, но что-то прям забылась, вертелась. Что это? Письма рассказчику. Выкатив второй трейлер, мы попросили игроков отправлять рассказчику вопросы. Мы хотели использовать их для продвижения, но так и не придумали, какие именно. Вот некоторые из этих писем. Какие они классные. А, вот они. Странный номер. Клацаю годы. Что это у нас опять? Это офис, комната отдыха. Ранняя версия. Сейчас она другая. На первую часть заценить. Таймер в квартире. В прошлой версии концовки в квартире таймер давал игроку 15 секунд, чтобы взять трубку. Если игрок не брал за это время, то получил другую концовку. О, грузовой лифт. Разбиться насмерть. Позитивно. Тут что-то, правда, хранятся грузы. Она очень на порталскую похожа. Она только как-то 2D, 3D. Музыка пошла. Кабинет Стэнли. Вот он, первый, второй, третий. Музыка прошла сразу. Игрового дизайна. Ходим прям как по музею, реально. Я уже забыла, что в игру играю. Комната обратный счет. Лифт с мониторами. Стол обратный счет. Там была кнопка, кстати. Ага, вот выход, кстати. Сейчас доходим. Там тоже что-то. Какая-то лампочка. Угу. Меню паузы. А что тут пауза? Ага. Пауза есть. У нас долгое время была концовка, которую можно было получить, перезапустив игру из меню паузы. К сожалению, очень мало игроков понимали, что надо было сделать. И это всех расстраивало. Да ладно, прикольная идея, что ты? Рычаги дзен концовки. Скоро как-нибудь прицвет. Называем дзен концовка.
Трейлер. Офигеть, и трейлеры посмотреть здесь можно. Нифига, челики запарились-то. Переговорная. Схемы сюжетных. Нифига себе, нифига себе. А, мы вышли здесь. Подожди, или мы не... Подожди, мы что, круг сделали? Или мне показалось? Нет, мне не показалось. Мы реально круг сделали. Не поняла, каким образом. Ну, как это получилось? Так, выбор туда и вот туда не ходили. А кнопка вылезает. А вот что там? Угу. Честные часы. А, это вот этот вариант направо, который был. А, вот сюда попасть можно, вот. Ну все, 50 досмотрели уже. Комната отдыха. Подземная часть. А, она прям была такой короткой. Дубли раскачка. Примерно 300 записывал ролики для всей игры за 2 года. Прикол. Здесь столько всего разобрать можно. Офигеть. Офигеть. Она именно вот пропитана таким. Прям сок. Разбирай не хочу. Концовка свобода. Которую мы, кстати, уже получили. Все, вот этот выход. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. Кто хочет управлять друг другом? Кто? How they both wish to be free. И игра типа перезагрузится, да? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone Давай не будем, else's посмотрим. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Не слушаемся. Нет. А мне не вылезло получение концовки. И мы начинаем опять заново. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. Да, его реплики меняются. Я думала, они будут одинаковые. Нет, они меняются. Пойдем налево, и там в выборе коридора пойдем вниз. Потом можно будет перепройти и пройти эту концовку, выйдя из игры. Мне кажется, я не получила концовку. Или давай ту концовку пройдем. Сразу пройдем быстрее. А вот здесь можно было свернуть. Мы сейчас быстро пройдем. Посмотрим, что в той концовке. Интересно. Она прям заставляет опять проходить друг себя. 45. Нет. Нет. 28, 45. 5. Что было дальше? Да. Не вредно. Не. Я не соглашался на такое. А вот что наглядно будет, если написать раньше, чем скажет. А, здесь камера, кстати, я не замечала. Все-таки... Я ничего не вижу. Все, теперь здесь сворачиваем, и там после этой комнаты сделаем, как она хочет, выйдем из игры. Не дали. Не дали повжухать, не дали. Почему ты клацаешь по клаве? У меня такое чувство, что ты спишь, прикосываешь понять. Нет, не прокатится. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet в реальности он не обманул. Бежим, бежим, бежим. Жалко здесь все, что там нельзя. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track.
At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk Да, forward я иду and дальше. willingly confront his death. Идти спину идти так же, в принципе, одинаково. Я думала, будет медленнее. Падаем вниз. Мы уже знаем, что мы не разорвемся, как и предлагала, в принципе. Кстати, меняется еще это. Видимо, заставка тоже. Сколько всего, сколько вариантов. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise. А зачем вообще смысл этой машины в том, чтобы менять какие-то металлы просто в хлам? Ведь по смыслу должна быть ровно такая полосочка, да? А получается она вот такая вот. Типа вот впереди она стоит, да? В принципе, пресс-то ровный. Он должен ровно это сделать, да? Сейчас она доедет, посмотришь, о чем я говорю. Вот он ее жмет, и смотри, какая она неровная, хотя должна быть ровненькой. Она неровная. Хотя... Вот сейчас. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Давай, падай. Так, туда идти нельзя, туда пойдем. Дойдем до той комнаты. Вот здесь, видимо, еще вариант был. Вот здесь перезапустить игру. Так, мы знаем, что теперь нам надо идти вот сюда. Вон там быстрее чуть справа его. Это, мне кажется, одинаково, но не помню. Да, понимаю. Выложу мир с самого начала. Может быть, это имеет смысл? Фиг его знает. Так, нет, нам сюда на выход. И вот здесь, когда она говорит перезайти... Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. Вот она говорит, надо выйти. Пока они оба еще живы. Выйти в меню. Я получу концовку, нет? Нет. Меня обманули. Вот, кстати, чтобы не скинуть второй раз. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. Escape. This is what employee 427 did every day, every month. Of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment. Да ладно, что там посидел, поклацал, ушел обратно домой. Вот, кстати, Stanley was happy. Был счастлив, потом идет концовка, был счастлив, типа что. And then one day something very peculiar happened, something that would forever change Stanley, something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Все, меня отпустили, да? Так. All of his co-workers were gone. What could it Не особо шлялись. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Кто отец? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ярко-то как. Эти компьютеры, кстати, в ту локацию можно было рассмотреть. Опа! Опа!
Опачки. Чё тут у нас? Я куда-то залезла, куда не надо, да? Похоже на то. Ладно, фиг с ним. Пока слушаемся его. Пойдем вниз, посмотрим вариант вниз. Я подозреваю, что если пойти направо, мы получим люлей. Тут мы уже были. Вот тут на лестнице, надо вниз пойти. Stanley decided to go up to his boss. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to Нет, я не пошла вниз. Ага. Там котик. Я не вижу. Уж очень мелко, бы экран побольше было бы видно. Опа, машина. А как они сюда завезли? Подожди. А, вот как они завезли. Все, погнали, погнали, садись. То есть мы сейчас здесь были, главное. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. Музыка нагнетается. Why couldn't he see his feet when he looked down? А, кстати, да. Why did doors close automatically behind him? Дверь закрылась, я приметила, а ноги нет. And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? Чё это какой-то кот? Я вот чувствую. This is all too strange. This can't be real. And at last, he Любите came годов. to the conclusion И that головоломок. had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. Реально, это одна тот же коридор. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. Но у меня есть подозрение, что когда мы классом, мы всегда слышим машину. Пропадают предметы здесь. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. Оторваться? Что ты имеешь в виду? He imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. Судя по тому, что мы видели контроль разума, этого не есть. He hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing? ты слышал в башке, думал, ты просто услышишь. Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. Да нет, это бред. He thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams. Нет. The truth was that, of course, this was not a dream. Да, какой How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin. The pressure of the mattress on his back. The fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please. It's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Ничего не изменится, да?
Stanley began screaming. Wow. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? Я настоящий, но кто я? And everything went black. Ну ладно. This is the story of a woman named Mariella. В смысле? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Контроль разума, да, контроль разума. To go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky Потом she was задумалась, to be нормальная ли normal. она, да, что I ты am нормально. sane. I am in control of my mind. Да-да-да-да-да. I know what is real Какая and здесь what isn't. мысль идет, It was ужас. comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. врачом, да, с The психиатром. very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, Бросила его staring там, да? down at the body. And then she turned and ran. А потом буду считать, что ты его грохнула, да? И все заново. Цикличность, кстати. Этот кабинет начал меня уже немного раздражать. How wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I've wanted all along. I got what I wanted. Смотри, тогда варианты. С левой дверью мы прошли, пошли в правую. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Мне очень интересно, что будет, если мы не будем его слушать. By the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. What was it about this room that called so Столько deeply всего, and so столько personally to Stanley? всего. Its grace, its subtle charm. Блин, так хочется разобрать. Stanley knew it was something deeper. Something, but eager to get back to business. Подожди, я промотала, Stanley что он took the сказал. first open door on his left. Смотри, вариант опять. Слушаться его или не слушаться его? Давай сначала будем слушать, потом не слушаться. Я думаю, что не слушается большее количество людей, чем слушаться. И вариант съехать вниз, да? То есть уже опять две развилки. Но на ближе пойдем в дальнюю. И вариантов опять идти налево и идти прямо. А, нет вариантов. Нет вариантов, меня обманули. Подожди, я видел где-то этот коридор. Или эти коридоры все похожи друг на друга? А, он все равно ведет меня. Он все равно ведет меня так, как хочет он. А какой тут еще вариант был? Интересно, будет разница, если я чуть не пошла по тому пути? Почему риск во время кризиса? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single Спать moment. люди пошли, может, ты пришел, блин, ночью. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. Нет, ног. For example, why couldn't he see his Нет, feet не изменилось when he looked ничего. down? Why did doors close automatically behind him wherever? Тогда попробуем заново. Интересно, интересно, интересно. All of his co-workers Поэтому were попробую gone. нажать на ту What кнопочку. could it mean?
Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had Напоминание о встрече. Нет. Он либо пришел ночью и у него и заснул там, и просто на рабочем месте уснул. Вообще, мне кажется, здесь много теорий построить можно. Тут прям. Еще куча всего разбросано, но чувствую, лор здесь намного глубже, чем мы думаем. Опа, порожечки. Stanley took the first open door on his left. А есть вариант пойти прямо. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door. Нет, фиг тебе. Я думаю, чувство будет злиться. Он будет злиться, знаешь, от того, что мы не идем так, как он хочет, и он начнет какая-нибудь. Не заблудилась я. So now in order to get back, he needed to go Нельзя нажать. From here, it's left. Вот, смотри, видишь, иллюзия выбора. Типа, он у меня есть, хотя мне его нет. Oh, no, it's to the right, my mistake. Слышь, это челик двери сам закрывает. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Мне он нравится. Я люблю людей вот этих вот, знаешь, таких гадов, которые похожи на этого, на Глэдис. Let's see, we went down, right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Смотри, вариантов нету. Нет, я думала, можно за машину зайти. Нет. Да ладно, мы в финальную концовку вышли. No, this isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to him. Oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Ладно, тогда вариант идти прямо. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Сколько здесь концовок, сколько вариаций. И тут еще помимо этого, в зависимости от того, сразу я иду или нет. Wait, what? Это продолжение, получается. No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Я сломала 47 мониторов. The story somewhere or a... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. Тебя спрашивают, да. Here just a minute ago. Открой обратно. I'm sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Во, сюда. Блин. Ищи сюжет. Ты где? Сюжет скатился. Да, все двери открыли. Слышь, в этот момент этой концовки можно пролазить, в принципе, везде. Да, по логике, потому что все двери открылись. Подожди. Судя по звуку, я иду, конечно, на концовку, но... This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Да, я по кругу хожу. Do we need to restart the game again? Я не находилась. А я думала, что типа все, концовка. Нифига. Получается, концовка, когда мы получаем уже в начале вот это вот. И дверей нет. Дверей вообще нет. Когда починил так, что вообще все. Ну, открой мне дверь. Спасибо. Закрыто. Ну, вот там, кстати, то, чего не было уже, то, что я вижу. А, вообще коридор другой. Меня это немного пугает. Странно, но прикольно. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes.
No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Вот здесь должны быть какие-то лазечки какие-то. Now this, well, I'll be honest, I don't recognize this Я place это at место all. не знаю. Is this the story? I don't think so. Ну, I выглядит can't quite интересно. recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Не, я не помню Well, do you вообще. know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Ура! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Что не делаю? Oh no, no, I don't чё не feel right так-то? about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. В смысле не старался? Some people win Старалась. fair and square, and this was not one of those А, situations. честно, честно. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to Он restart. перезапустит игру и будет еще хуже, да? Сегодня даю. All right, I've got a solution. Линия. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow Вот, the кстати. line. How simple is that? Раньше мы не могли здесь ходить. You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Типа Onward, упала. Stanley, to destiny. Перевернутые текстуры. Here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we А как я implying тебе a по journey стене пойду? such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa, 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 whoa. Hang Что-то on. тебя занесло, да. A bit weird back Ой. there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Позитивная музыка, позитивная. Дискотека от тебя. Все. Нафиг все остальное. Извините, я помимо микрофон другая. Я привыкну к нему когда-нибудь. Зигзаги вообще пошли. Та лампочка, кстати. Здесь наверняка есть миллиард вариантов, помимо по поводу того, что можно просто где-то свернуть. Это я прям сотни даю. Мое любимое выражение, кстати. Wait, Очень cut огромное. the music. Go Окей. back and look at that fern. Папоротник как папоротник. Что тебе не Stanley, нравится? this fern will be very important Какой это later in the story. папоротник? Make sure you study it closely Обычный and remember папоротник. it carefully. You won't want to miss anything. Wait, what? We're back at the office? No. No. Смотри, no. тут, Line. You do know we're looking for the Stanley Parable, right? The Сюжет, мы ищем Is сюжета. any of this Где? ringing a bell? Вот он, да. Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. И он уже молчит, да? Он You know уже... what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Новая кружка, новая Why can't we кружка. make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. Офигенная игра. How Я about даже говорю, что this не знаю, настолько direction? офигенно, что я уже просто впитываю весь сюжет по полной программе. Поэтому я Yes, this чтобы вы is тоже прочувствовали это exciting. все. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could Мы be все anything. концовки пройдем, это я What do you стойно want говорю. our story to be? Go wild. Use your Я imagination. хочу микс Whatever it might be, Fallout с Stanley, Порталом. I'm ready for it. Хочу Portal 3. Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it. We should be Ну fine. нет внимания. Ладно, не буду. У меня все равно не получилось бы там пролезть. Я не Человек-паук. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute.
Okay. So I know that each Ну door ладно, has раз to он lead предлагает, я прохожу somewhere, кругами. which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door. Мне кажется, And that in где turn круглое. means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? Чего? And since the answer Вы is всегда clear берете так, я yes, просто открываю then by любую дверь. all accounts, Просто the открою door какую-то on the первую right is дверь, the глаз попал, correct такой one. смотрю. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Ну ладно. Запутанная концовка. Hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? Подожди, вы где? It's all determined? Срочной So now, according to the перезагрузки. schedule, I Вот настольный restart ПТС again. по Then сюжету what? ему не Am I дает. just supposed Никуда to идти, ничего не forget? делать. Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Стене. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's Если going я on. перезапущу, что будет? I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I Место won't всё do чёрное it. просто. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Это вот, мне кажется, одна из дневных Will концов, в someone которых, come for us? в принципе, мы с ним Will так something это... happen? Тесно. So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Сюжет — Wouldn't это you все, что agree? сюжет. I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll Вы find out, скучаете и won't we? уйдите. Eventually. Well, in the meantime, if you... Он сейчас все забудет, да, и даже пойдет. All of his co-workers were gone. Нам Could не it дадут mean? идти по сюжету. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Вот новый контент. Oh, new content? What does that mean, new content? Ё-моё, блин, сколько здесь. Надо было эту штуку сфоткать. Я не туда пошла. Там типа надо было... Но мне не дали бы по сюжету. Я туда хочу. Hello, and thank you for playing The Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, The Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with The Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Вот мы сейчас не играем, кстати. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Я офигенная, реально офигенная, прям порадовала меня. Я давно так не это. Ура! Они как будто краска нарисованы. Oh, well, this sounds delightful. I'm very А, excited ты to здесь see the вот тебя уже thrilling new забыла. Ultra Deluxe content. Я уже про него забыла вообще. Что рассказчик есть, что-то я так это... Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing Такая долгая adventure. концовка. Я думаю, они минут по 5-10. Ничего не происходит. Вот мне не дают... Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere? Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Кирпичная стена. Да, очень классная. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe mostly tedious. Ну, какая It's as if скучная, them- очень интересно, захватывает. Okay, let's see the content. Give me the content, Stanley. Да. All right, let's see. It's
The jump circle? О, прыгать можно! Нифига. Ладно, выполняем их задание, ладно. Хотя, мне кажется, в основном они настроены на то, чтобы мы не ходили так, как они хотят. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А, прыгать не дают. Все? Не весело. Отобрали, дали и отобрали потом. Is that it? Да, все. Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Челики новую механику. Механику делали, не пути. Initial impressions of this game are not Так это твоя игра, It's что не just жалуешься. elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Спасибо за что прошли новый контент. Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Хочу уже концовку. Это он перезагружает в какой раз уже? Я просто боюсь, что я выйду и концовка слетит. Psst. Stanley, come over here. In the vent. Ладно, согласна. Ну как ноги ломаю. Страшно, разум становится все более это. Офигенная игра, я не знаю, что говорить. You remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Нифига. I call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories, so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sold with a cheap re-release? В смысле дешевый, он стоит нормально. When the game originally launched. В 2013-м. Video games had integrity. Back then, она была популярна, и я не играла для того, чтобы... О, тут прям... And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Кстати, да, на огромный микс. Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. Человек, который звучит хорошо, звучит прям чувствуется на его это. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Дверь открылась. Вниз не пойду.
Тут обзоры опять какие-то, да? Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Какая дверь? Где дверь? А, вот она дверь. These were simpler times, Stanley. Да, были What I времена. wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Сейчас будет открывать, а там будут плохие, он расстроится, да, начнет бомбить. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Вот, куча отзывов, да, типа. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. Нет, this is actually quite ты просто трудишь даже больше, чем я. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. Да, нормально, тебе просто чуть не бухти, господи. Like a failure. Ну, не всем людям что-то нравится. Многим мне нравится, многим не нравится. Нет безупречного, это невозможно. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. Вот так кнопку пропустить. Чайки, офигеть. Well, yes. Единственное, они так чисто как они фризят, если не смотреть. Letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. You got it. And here it is. Go. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to... Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their послушали челиков в Steam и добавили механику для него. Офигеть. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Я говорю, челик. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, surely whoever it is runs... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's
Well, there's really only so much I can ramble on. Ну, не говори сам I know собой. it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the Ну, button again. возможно, I think the возможно. skip button has been aptly Сначала demonstrated, хочется and ему we can угодить, say а потом уже goodbye идти в to it противоположном and направлении. Wait, how do we get out of here? Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? I do feel quite certain Была that дверь, there was была. one here before. How else would we have gotten into the room Я in боюсь, the что я first выйду, place? придется I просто don't заново think хочу one can пройти. enter a room without a door of some Мы sort, уже or a час window or something like здесь, that. 10 Do you see a минут. window anywhere? A porthole? Ну, тогда я просто разобью на две Sufficiently части. large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button to go anywhere. Ну или other солью than так the skip посмотрите button. целиком, It просто wasn't по кускам, ничего before, страшного. wasn't В it? следующий раз я просто I swear подумаю об that этом. matters. Where did it go? Can you maybe just ram your way through a wall? Is there any possibility that you could... Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, кстати, а there's всегда no был way такой out of the прицел? room. Что-то я не помню. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times. And there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button. And if you keep pressing it, I have no idea what Могу will предположить, что happen. оно I так по have ней. no idea how long I'll be made to sit here. And more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it. And I have to believe, I have to know that sooner or later, no matter how much I plead with you, you're going to press the button again. Why? Мне жалко тебя, чел, но тут вариантов нет. I don't know what I can do to convince you otherwise. Oh my God. And it's all because of those reviews. Those reviews that I couldn't get out of my head. I just couldn't ignore the negative feedback. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion matter so much to me? I've never even met Cookie Nine. I have no idea who they are. What would it ever really matter? But here I am. I'm fixating on every tiny negative thing that anyone ever says about me. The merest mention of one of my imperfections, and I become as impetulant as a child, wild and impulsive. I can't help myself. I Мы can't stop должны myself from нажимать lashing на out with a кнопку. vengeful... Здесь вариантов других нет. Stanley, you're back. You're back. Oh my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person. У него крыша едет. And you'd think that that's just how it's always been. Нажми тоже на эту кнопку. Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? Я тебя не слышу, я проматываю все время. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley. Not the outcomes, not the story. None of that matters anymore. I'll give it all up. I'll give up every branching path. I'll burn my story to the ground. One single thing I need, and God, I can see now that I need it more than anything, is to know that someone else is taking it in. These words that I'm saying, I need to know you can hear me. Because maybe, Stanley, maybe, if you can hear me, then maybe it means I'm real. Maybe I'm not just a fiction. Was I scared of that all along? Perhaps, yes. Против которых много говорят, надо прям... This whole time, that if I stop speaking, I'll slip backwards into the silence and be consumed by it. I can't be taken by it, Stanley. I can't lose myself in the stretch of emptiness between you and me. When you press that button, you're still right there, but I know you're so tremendously far away. And in those moments, the emptiness folds itself outward in between the two. I am suspended in its unyielding quietness. Нажми тоже на кнопку. В чем проблема? А, и цветок сдох, кстати. I am truly and completely here. I am a being. I am someone. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome.
Здорово. Эгоистичная тварь. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not... Мы понимаем, что это надо было делать. Вы понимаете, это бесполезно, вы слушайте. И он перестал со мной вообще разговаривать. Я чувствую, надо просто кликать. Че пищит-то? Цветок совсем сдох? But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little... Я вижу только один путь — кликать на кнопку. Просто других вариантов я вообще не вижу. The end is never the end, 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 is never the... У него крыха едет. Вода капает. А, типа пройдет так много времени, что до разрушится мы сможем выйти? Так закручено? Он то не говорит, он его крыха едет. Да, да, я была права, я была права. Сколько там? 8 перезапуска было? 6? Мухи летают. Бз-бз. То есть сколько лет прошло, да? Уже трава зеленая. А все еще выхода нет. То есть надо продолжать кликать. Закрутили-то как темнота, да? А почему стала темнота? Это уже похоже на хоррор. Кликнем, будет еще хуже, да? Там. Кнопка. А, думаю, исчезла. Все, она упала. Выход, все, вот он. Небо голубое. Пойдем туда, куда, не знаю. Непривычно без него, на самом деле. Он не трендит бесконечно. Свобода. Свобода. Песочек. Небо как вода. Вода как небо. Солнышко. Нормально. Слабляет. Я очень надеюсь, если я сейчас ливну. Все, концовка. Перезапуск. Рассказчика нету, да? How wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I've wanted all along. А можно ли как-то сохраниться? Нов контент. Ладно, ребят, давайте пока на этом закончим. Серия уже очень растянулась. Уже в следующей серии продолжим. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели эту офигенную игру. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вам, соответственно, понравилось. Всем пока. До новых встреч.